Wow, this is 400 centimeter underground oven for slow food. This is Marrakesh traditional food in a clay pot called TANGIA. Here you can see the results. Yummy, yummy. This is World Cup. Okay. Good. Yeah. Oh. Video. Oh, perfect. The other part is that they're like, next week to like do the computer. It's like one party. It's like one party is that party alone. That's testing. Unsere Kaninchen auch mit Rosine. Sorry. Oh, es kommt da rein. Das habe ich heute gegessen. So, the preparation is going on. The underground oven, it takes like 6 hours for food to get ready. Ah, okay. So gemischt das Tee mit Pfefferminz drin. Und wir sagen bei uns immer Berber-Tee ist mit Schaum. Tee ohne Schaum ist wie eine Berber ohne Türband, ohne Tuch. Muss immer dieser Weißschaum haben, wie Bier. Und jetzt probieren wir, wie ist. Wenig Zucker. Zu wenig. Ja, es gibt ja auch diese Teezeremonie. Salute. Salute. Marrakesh is the place to be.